Welcome viewers to our another live broadcastings of our Sunday school sessions that are taking place here at Lusaka, Zambia HQ in John Howard. With me, I'm joined with three teachers that will discuss this lesson together. We have Brother Solomon Sinkolongo, Madam B.L. Zulu, and Brother Aaron. Before we go any further, Brother Solomon Sinkolongo will open for us in a word of prayer. Amen. We thank God. Our viewers, today we are considering lesson number 226 with the title, David's Confidence in God, from Psalms 34, 1 to 22. Mama B.L. Zulu opened for us both English and Chewa, the senior memory verse. Psalms 34, verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such of a contrite spirit. Masalimo 34, verse 18. Yehova alipafupi ndi iwo amitima yosweka. Apulumusa iwo amizimu yolapati. Amen. We thank God for that. So for us to open this lesson this morning, we'll open with a discussion that says, can anyone of us explain the confidence that children have in their parents, and if we can relate that to today's lesson? Our teachers in front, anyone who explain to us the confidence that children have in their parents, and if we can relate that to our lesson. Brother Solomon. Umwana abike kichetekero kyakwe gabira amakaya ko mufyashi ekyawutira ati nangula okwayira mukwangala kwa bifya kitika enatira ati ndeya kuli batata ndeya ndande kuli batata bantu abika aishibo kwebati bawishi n'abakwatira amako okukilamu nangula sangi abakulu aba musango shani abakirire limbi mubiri bawishi limbi bawishi bepi eno chwa ichibafeja kwe bachita kwabo wachira bate bantu abika makaya kwe muri bawishi so efyo nde chetiklo mwana munono efyo aba abika makaya kwe muri bafyashiba. Amen. Thank God for that. Maybe any other contributions on this? Tona kuti uyu mwana Mungu amepakambira wa brother Solomon. Mwana uyu amazita mandila chifukwa cha chikulupiriro chamene ali nacho na batate wake. Angankale kuti alipe nazo kuti batate bake kapewa lina mpamvu kapewa lina bwaje ebe chamene aziba chabe kuti ne batate bakoza bintu bonse bakwadisa kuchita bintu bonse so amazita mandira kapena boasting amazita mandira uyu mwana kuli batate bake cho cha chikulupiriro chamene ali muri batate bake. Amen. Brother Aaron, anything? Yeah, tuona mwana mbali kankaize kuli wisi niwo wisi taboneka botu na kwakala tatabaliga botu bati ulali kankaize ulalimwa kuti batatamba tata mmoja jitika tayowi tambolizi kuti wisi kwali so tumbalezi. Amen. Thank God for that. David wrote this psalm, which we know as the 34th, in remembrance of an occasion when God delivered him from a perilous situation. David had fled from his native land into the land of the Philistines because of Saul's jealousy, hatred of him. Because David sought refuge with the king of Gath, he overheard some soldiers talking about him
and he became very fearful for his safety. These soldiers had recognized David as one slew Goliath and others of the Philistines. Therefore, when he was recognized by some of Abimelech's men, David did not expect to receive much consideration from them. David's plight was perilous that he feigned madness. The king commanded his men to drive David away, thereby enabling David to escape with his life. David gained experience, if nothing else, during this time and later as he meditated on God's great salvation through these troubled years. He was inspired to speak of it. From the theme of the 34th Psalm, we know that David's faith in God became more enduring and confident than it ever had been before. Discussion points, what brings confidence, what we can do to continue to have confidence in God. We'll have Brother Aaron read for us Psalms 34, 1 to 10. Then Mama B.L. Zulu will read for us Psalm 34, 15 and 17. Verse 1. Notambaula Jehova kuzindizi yonse, ntembauzi yakwe zirava mukana lyangu lyonse. Muye wangu lalika nkaizi ya Jehova. Babombede baswirire akukondwa. 3. Amulemeke Jehova anthu omwe ambebo. Atusumpule izina lyakwe tonse. 4. Ndakayandaula Jehova nkapera wakandivwira. Wandivuna kukuyowa kwangu konse. 5. Abo bakalanga kulinguwe mashu abo akamweka. Takwena akafa insoni. 6. Oyo upengede wakwirira lino Jehova ulaswirira. Wamuvuna mapenzi akwe onse. 7. Bangelo ba Jehova bali bazungurukide bamuyowa kuti bavune. 8. Amulabire mubone kuti Jehova muboti. Uli ajo li ufumba muntu kuyubira kulinguwe. 9. Amulemeke Jehova no basaliri bakwe. Kambo bamulemeka tababuli chintu. Bana balavula zilyo balafwa inzala. Pere abo bayandaula Jehova tababuli chintu chibotu ne chiba chomwe. Amen. Thank you. 34. 15. 10, yes. Maso a Yehova alipa olungama mutima, ndipo makutu ache achereza kulila kwao. 17. Iwowo anaitana ndipo Yehova anawamba, na walandisa kumasauso ao onse. 19 to 20. 19 and 20. Masauso aolungama mtima achuruka, koma Yehova alandisa mwa onsewa. 20. Iye asunga mafupa ache onse, sili na tyoka limozi lonse. 21. Amen. We thank God. What gave David so much confidence in God, and what do we learn from this song of praise and thanksgiving? What gave David so much confidence in God, and what do we learn from this song of praise and thanksgiving? Ekyakubalirapo ekyo tulemona pekyalengero kwe bati David akwate confidence muliresa. Ekyakubalirapo ali muntu wakwalesa. Kyo ekireepirirwa okutira ti oyo omuntu ali muntu wakusoka. Takwete ekintu ekyakumukaka ali wakakulwa. So oyo omuntu takwete lubembuyo ali mulungano. Ekireepirirwa okutira ti Panshitaino tiwanda ti muntu wakusoka. So David ali muntu owakusoka ekyalengera okuba ti abe na confidence pakuyakuliresa. So tulemu nokweba ti ayibukishe ifyakale fyolesa muchitire lese fyo amuchimpishishe inkalamu idintwale cheme impanga fyolesa ale amulwilire Goliath nokumuchimpisha. So fila fyonse ale ibukishe fyolesa ale mulwile enkondo fyale muchingirira ali kwete confidence yonse muliresa okutira ti chishinkalesa nikafa wanye. Amen. Apatwana kuti mukonjezera
apa choyamba chameti yangana monga mwakambira venangu kuti Davide anankala muntu choyamba omene anapulumusidwa wamene anali kuyenda mwaungwiro. Tifunika kuti futi tibwerere pang'ono kumbuyo tiona kuti Davida panthawi ija pamene Saulu anali kumufunafuna pamene anali kufuna umoyo wace anatawa. Tiona kuti mukutawa kwake aona kuti anapezeka kuli Amaleki kuli Abimeleki. So tiona kuti eve anaona monga kuti kuja kumalo vazankala vari kumulandira koma sizinateke motero. So tiona kuti chinamulimbisa kuti kazi apa kulibe chakuti nitamange niende uku na uku chizanitandizira. Chamechi nganitandizile ni chipulumuso change. Chamechi nganitandizile ni Yehova Mulungu wangu. So tuona kuti vantu wa Mulungu sunga yembekezele kuti kapena ukatamangila kuti onani uyu Davide pamene anaenda kuja kuli badani ku kampu ya badani kuti kapena azapezako mupumulo kapena kulandiridwa. Koma tuona kuti siwana mulandira napeze mupumulo. Sunga peze mupumulo kuli badani vako. Kapena ziko wamene ali mudani watu sanga tipase peace. Sanga tipase mupumulo. Koma muli zintu zonse tuona kuti Yehova Mulungu watu muchipulumuso chatu niye zintu zatu zonse. Amen. We thank God. Tumbaleza kamba Davida wali nkaizi yamuli Jehova leza kambu wali muntu ufutugide. Kamu muntu ufutugide tajisibuyo. Eni muntu ufutugide leza ulafa kwanguwe. Eni mapenza asiga kambu ulafa aleza ulamuvuna. Muntu ufutugide uli wabiridwe, uli security. So Davida ni wauti wali kutandwa Saulu. Tagali buyowa. Walizi kuti Jehova leza ulanguwe. So natofutuga olumapenzi atusigira utali kuti tutayo leza ulandiswe ulatuvuna ulatuwabirira. Amen. Just to contribute on what Brother Aaron was saying, let's not be afraid to call upon our God. And in as much as we are not afraid to call upon our God, we should also encourage our friends. So let's also tell our friends the problems that we have. They also help us in prayers. And if our prayers are being answered, let's also go back to them and tell them that God has finally given me victory over what was troubling me. I'm sure we'll consider scriptures that are here. Psalms 1. They can open to Psalms 1:8. Then also Ephesians 5:20. Ephesians 5:20. The first one, Psalms 1:8. Masalimo 1:8. Undifunse ndipo ndizakupasa. Amitundu ankale cholowa chako. Ndimalekezero aziko la pansi ankale ako. Amen. Ephesians 5:20. Ephesians 5:20. Verse 20. Mube abatotela lesa shifwe mwishinalya kwa shikulu ifwe Yesu Kristu nshita yonse pafintu fyonse. Amen. We thank God. Any last contributions on the question? Last contributions? Apatuona kuti monga mwamene taonera monga verse 1 yatu itiuza ati ndizalemekeza Yehova munyengo zonse. Chamechi tantauza kuti David sanakambe kuti kapena zintu pamezi mukomela pamesi zimukomela. Koma anakamba kuti ankankale mu masaoso, mu mavuto, mukukondwela nizalemekeza Yehova. Vantu wa Mulungu muli mpamvu mukulemekeza Yehova. Amen. Pamene zintu pamene zavuta zilibise nkala na chikulupiliro muli Yehova na kumulemekeza. Uzaona Yehova Mulungu kuti azankala ali kuyanka, azankala ali kukusegulila. Chifukwa mudyelekezi kulibe chintu chamene ayo pamonga muntu amene alemekeza Yehova Mulungu pamene ali mu mavuto. Chimankala chili kumuyofya
na kunkala ali kusoba mpanvu. Mulungu atitandize kuti mu nthawi zonse tiyeni tilemekeze Yehova Mulungu. Amen. We thank God. Okutashalesa chintu isuma sana ngeko twamfa bami balanda tule munekolesa tushitira vintu vingi ekyo kwabere ekitaimwe kuba kuwati abantu batasheresa bafe abachitira so mukutashalesa kulya kwine nakwena kula musekesha Yehova lesa bantu baleshi bokwe bati abana banje nabeshi becho balechi so umuntu ilingu ushitasha ulya muntu ilingi tapelwa iyo pamulando wakwe bati tatasha so umuntu utashala pelwa nakabiri nangula mwana kunganda nga wampera switi na totela wampera kana totela ulya muntu ulya mwana abafyashibala mutemo kabida tinkamuletera na futi pamulando wakwe bati alatasha so na ife bene tuletashalesa pafya tuchitira tuye munonko tuwafumine tuwali ababembo tatuwaishiba obulungami tatuwaishibelesa ipusikilo tatuwaishiba batilesa isatupususha so tumutashirese kumulando wakwe bati ipusikilo chintu ichadula kabili chikankala so kutashalesa kulefwaikwa mukatika ng'anda yakwe kabili na kubantu utira tibeshi bokwe ifyolesa achita kabili mukutashalesa okwine tule mutashana munkondo shatulwira ifyo David aletashalesa inkondo shwale amulwilira no kumuchimfisha so na ife bene tufute tuletashalesa pantulesa alatulwile nkondo kabili no kutuchimfisha. Amen. Chibotu ulumbaleza kamuntu talumbi taliga botu soleza watuchita hindu hinji ipatipati zimwita tuonzi kutwambe zionse zinji tazibali ufutugo chintu chipati alimi jovaleza ulatulwanina nkondo zinji notuledenga kuli nkondo zinji maningi patileza ulatusisa twabuka twede utulumbereza kolanga tuyuni waja tulaimba tumbaleza kamboleza mupati ivi ni masamu alalombeza Jehova leza kambo mupati winda bantu bonse. Amen. We thank God. Okay. Apatuona kuti mukonjezera mwanga umebakambira ba brother Aaron kuti muntu akagona amankala ali kuchingiriziwa ngati taverenga ku Masalimo 34 verse 7 ikamba kuti mungelo wa Yehova azinga kuwachingiriza iwo akuopa iwo na walandisa iwo so tavetuona kuti kunkala mwana wa Mulungu amene anapulumusidwa tili na zinthu zonse pamene tigona tiona mwanga akamba tigona chabe bwino Yehova Mulungu amatitanila amangelo wake amatitumizila aliyense ali na mungelo wake so tiona kuti Yehova Mulungu amangana na mungelo wake amene amuchingiriza tili na mabodyguard wochira mabodyguard amene tiona so tisankale tili kuvutika kuti kapena ine nyumba yanga ilibe offense ilibe kapena polisi tina polisi mukulu wametipeza muchipulumuso so tikapulumusidwa bantu wa Mulungu zonse ni zatu Mulungu atidalize. Amen. We thank God. God has promised us spiritual nourishment as well as also physical sustainment. And we also want to thank God that for those not saved, the Spirit of God sends His invitation to taste and see that the Lord is indeed good, because a sinner lacks such confidence in God. I'm sure just to conclude, we'll read Psalms 23, verse 5, then 37, 25, and 26. Psalms 23, verse 5. Masalimo 23 verse 5. Masalimo 23 verse 5. Mundi yalikira gome pamaso panga, mukuona kwa adani anga, mwandizoza mutu wanga mafuta, chiko changa chisefuka. Amen. Psalms 37, 25, and 26. Masalimo 37 verse 25 and 26. Ndinali
mwana ndipo ndakalamba ndipo sindinapenya wolungama wasiyidwa kapena mbumba zace ziri kuupempa chakudya. He loves us and knows what is best for us, so he may teach us to trust in him more. We've concluded on this one, and we are going to the second question. We'll have one of us read Psalms 34:11 to 22. Masalimo 34, verses 11 to 22. Izani ananu ndivereni ine, ndizakulangizani zakumuopa Yehova. 12. Mutu okumba moyo ndani, okonda masiku, kuti muntu okumba moyo ndani, okonda masiku, kuti aone zabwino. 13. Ulese lilime lako lisachule zoipa, ndipo milomo yako isalankule chinyengo. 14. Futuka pa zoipa nuchite zabwino, funa mtendere ndikuulondola. 15. Maso a Yehova alipa olungama mutima, ndipo makutu ache achereza kulila kwao. 16. Kope ya Yehova isusana nao akuchita zoipa, kudula chikumbukiro chao paziko la pansi. 17. Iwowo aitana ndipo Yehova anawamva, na walandisa kumasauso ao onse. 18. Yehova alipafupi ndi iwo amtima wosweka, apulumusa iwo amzimu wolapadi. 19. Masauso aolungama mtima achuruka, koma Yehova amulandisa mwa onsewa. 20. Iye asunga mafupa ache onse, sili natyoka limozi lonse. 21. Pulu izamupa woipa, ndipo azawasusa kumulandu iwo akudana naye olungama. 22. Yehova aombola moyo wa anyamata ache, ndipo azawasusa kumulandu wose akukulupirila iye. Amen. We thank God for that. What advice does David give us that will give us this confidence and to continue to maintain our confidence in the Lord? What advice does David give us that will give us this confidence and to continue to maintain our confidence in God? Malayire David angapa kuti tulikankhaize kuli Jehova leza mbula ya verse 7 nati amubole novana mundiswirire mwiye kulemeka Jehova mbukubete. Our David kamba wachise experience mwakaenda monse kamba kuti wali kuyowa Jehova leza ino wachibona kuti chindede kuti ndisi avamwi kwede kulemeka Jehova leza wakaenda mwezira zinji wakajana Saulo chimwe chindi ulilede ngoyu sinamwamba wakamba ti amojaye then David wakamba ti pepe ya David wakalemeka Jehova leza. So zinji then alimwamba kuti uyanda kupona bumi kupotsera Jehova leza uyu mwente kuti alemeke Jehova leza alesiye lulimi lwakwe atambi jambambe alilemeke. So tumbalezai so kulemeka Jehova leza kuligasha kuzinthu zonse na muntu waligasya ulapona bumi busalala. Amen. Jimbi icho twingana ndeko kulanda papa mlando wakwe bati leso mwini atire iseni mwe bana
iseni mwebana ichine chiletupera confidence yakwe bati kanchitwali kwata umufyashi tumone umufyashi kung'anda ngaye babana tiseni kono abana bonse balakutukirako kabiri nokuyayikala bompu byomufyashi alavevenshi vinshalefo okubapera so bali abana last umuntu wa last mufyashi emufyashi umuntu wa last nga bafika pa mufyashi nichichapwa takuli kundoko bengayayo so nga tomona bwino palesale tira tiseni mwebana so kukwitoko yopalesale itoko kwita kumo ukusuma ukoleita bonse fye abana so lesa twafisho kwe bati tuishibe kushe abana lesale ita bana ba musango shani bantu mwana wa mufyashi uwa mufyala ewishe itoko ewa ichiboko batuyo mwana wandi so ilo lesale tira tiseni mwebana alewe babana bakwalesa muri bakusuka bonse muri bana bakwalesa so if muri bana bakwalesa mufuro kwata confidence okwe bati na ifwe tuleya kumufyashi wese. Amen. We thank God for the confidence. Apatona kuti mukonjezela mwanga ombe bakambira babale banga abatona kuti anakala ali kukambati izani anani mwanga ombe bakambira wa brother Solomon kuti tikapulumusidwa tili bana ba Yehova Mulungu so akamba kuti ino amene mufuna kunkala na umoyo kapena kunkala na umoyo utali nizindikira tonse tifuna umoyo timafuna kunkala na umoyo utali koma Yehova Mulungu atipasa ma condition atiuza bochita kuti pamene bafuna kunkala na umoyo bankale na umoyo utali bankale bwino bafunika kuti bankale bali kuzichenjerera kuti bankale bali kusunga bwino makamwa yao zamene bakamba zamene basunga umitima zamene bachita zili zonse Yehova Mulungu aliwatikonzekera ngati chabeta sunga la mulo ya Yehova Mulungu tachita zamene afuna Yehova Mulungu tizaona ubwino chifuko chakamba kuti imwe bantu bwelani mukale muli kuchita bwaji kama test mubwele mudyeko ukadyako kudya chipulumuso ngati tabwela tadyako tiona kuti umoyo wametifuna umoyo wa bwino umoyo wa sata tazilesa kuli izinto zamezititesa zinto zizatikomera. Amen. We thank God for that. I heard Brother Aaron talking about the breathing of our tongue, and Mama is just talking about to maintain this relationship with God. We have to really, there are certain conditions that we have to live by. And I'll ask Brother Aaron again, maybe just to help us more. How are we going to bridle our tongue? What do we say to others? How is God going to guide us? Mulaga wesu mbwetwe dikuwanga na twafutuga yamba kuti twazwa munyama twapona mmuya then tatunoliponeni oyo ngutu atambula Jesu ngupona mulindiswe kama mulaga jirakataze kuwanga chikantoka nini patika lakatazya then Jesu uli mulindiswe nguti yange mulaga nguti ukontrole ngandapa example mbuli osi ikontrola katambobo ila bala inyona ila tepola kumba kwa banyama bonse balaswira but mulaga chintu chikataza ukonzya kukontrola ngo Jesu olokoli musongo buti koyide buti mulaga togonzi but Jesu ukonzya zionse. We thank God for that. Yes. Tina kwata kukulonda wapeni kwa brother Aaron kwa balanda pamlando walulimi so ululimi Bible ya lulondelo koja ati wadi wa ubufulumo ubwashupa kabidi ululimi ati ukontolo ululimi lwabo ati ninshali fikapo kabidi ati ululimi lwaba kwatika muliro akanono akautira tingakaka kuti kawo checharo chonse ululimi so ubufulumo ubwashupa ifyo baranda wa brother Aaron kwa batuinga kontrola cyolulimi kuti ube ubulela ngafyalunga manilesa so lesa twafulishe ngabana bakwali so kwe bati tupepelo ululimi ukwe bati ululimi lwesu lwilala ndefintu ifishalunga mayo lelonga ndefyagulungami so ngatwa pepa leso mune ngachita
pamulanda wakwe bati teti tuchitefweve pantulo lino ati limolimo lulafunya ifintu ifisuma kabili nefibi amashimu yakutipa kabili na yakupala olulimi lumo lwe so ali papire Yakobo nangula James utira tibushe akamfukumfuku ka menshi kuti kafumya menshi ayalula na menshi ayasuma akamfukumfuku kamo ata atefu chavayo so ngafwe bana bakwalesa tieni tule epot filo kula mona papene bushe ifyo ndelanda fyakukula bana bakwalesa nangula fyakona ula bana bakwalesa bushe fyo ndelanda file yafulisha abantu nangula tafile bafulisha so ngatwamula kwe bati tafile yafulisha epa kupepelo olulimi kwe bati mwelesa ngafweni kuti atululimi lwandi lwila pungisha abantu chiba chipunu chokubana lelo chibe chakupala abantu ichakwafulisha abantu uti atibese kuli Kristo so tipepelo olulimi. Amen. We thank God for that. Yes, Mama. Tona kuti mukonjezera lwamene ululimi kati situnkala tili kulusunga kulupemperera kuti mulungu ankale ali kulukonza luzatikala luli kutipereka mu mavuto luzatikala zili kutupasa milandu yosiyanasiyana likantu kang'ono koma kamene akangati sitikasunga bwino kazatidesa so tinkale tili kuchenja chifukwa yova mulungu akamba kuti ine sindifuna chimo mulungu amankala ali kuchosa maso yake kuli muntu amene azidesa kuli muntu amene ali na machimo so ululimi tinkale tili kulupemperera kuti nthawi zonse monga amene akambira brother Solomon luchose manzi abwino yamene apasa umoyo kuli banzatu kuti nthawi zonse mawu yako bantu bafuna chili monga chimutengo chikulu tunyoni twambiri tufuna kunkalamo bamanyama bambiri bafuna kunkalamo chifukwa pali chimutuzi so naise bana ba mulungu tinkale chimutengo chabe chipasa umoyo mukupyolera mu mawu kuti bantu bakabwera kuli iwe bakukala bali kondwera kuti linadalisika na mawu nthawi zonse uja mubale uja mulongo amachosa mawu yamene alilimbisa izo timankala tili kuziombola kuzidesa mulungu atitandizire chifukwa nthawi zonse tifuna nkope ya Yehova mulungu itiyangani pamene tipempera mapempero yathu ankale ali kuyankidwa china kuchamene nifuna konjezerapo wa sister Rebecca pamene bakamba tifunani mutendere ndiku ulondola so tuona kuti mutendere tieni tiufunefune live at peace with all men so tuona kuti mutendere ni chintu chinangu chamene chili na mutengo wapatali mutendere na bantu bonse sikuti mutendere chabe na wanansi bako koma mutendere na bantu amesi bako konda na mutendere na wadani bako so ise chatu chamene tifuna ni kunkala kuti tili kuchongeza kuli Yehova mulungu ise sitifuna kuti kapena tikambe kuti wazani onelamo koma ise muntolo akukamba choyipa akusula iwa mukonde iwa mulete pafupi chamene tifuna ni mutendere chifukwa chamene tifuna bantu wa mulungu tizikonzera tili pa ulendo waenda kumwamba so chamene tifuna ni tifuna kuti tinkale tili kuzidesa nthawi zonse mutendere kodi tikankana mutendere ise tamene tifuna kuti Yehova mulungu atidalise. Amen. We thank God for that. God hates sin. God turns his face from those who do wrong. Sin brings destruction. Sin should be removed. We'll conclude on this one with scriptures. Isaiah 57, verse 15. Maybe the panel would want to add anything, but those will be our last contributions. We'll conclude with Isaiah 57, verse 15, and we'll also read Hebrews 10, verse 35. Isaiah 57, verse 15. Kambo mbuo mbwamba mulemu usunkwitwe ukedde mubwami butamani izina lyawe ngusalala ndikedde mu busena busalalisha butamani ndikedde mu busena busalalisha busunkwitwe pere mbombo moyo upengedde alawe ndikedde awe ndime ubusha muya wa muntu ubombedde
wakatarusya moyo wayoyo upengete. Hebrews. Okay. Okay. Sorry, Yeah. Sister Rebecca. It's okay. Pamene bankala bali kuberenga kuti Yehova Mulungu amayaka mapempero ya mtima yosweka. Monga amene atiuzira memory verse yathu ya senior. Elo futi tuona kuti amafuna bantu bamene bali na mitima kapena umoyo wozichepesa. Bantu wa Mulungu umoyo wozichepesa nthawi zonse muntu wozichepesa samankala muziba baja bantu bamene bamazikuza chifukwa zindikira kuti ndalama nili nazo, good health nili nayo, bonse bintu bapazikola pansi ali navo. So uja muntu amankala wozitukula nthawi zonse. Koma Yehova Mulungu akamba kuti muntu wamene ali na mtima wosweka kuti pamene zizonse ulo Mulungu anakudalisa iwe chako uli wozichepesa kuboyanganira kuti Yehova Mulungu ndiye apasa, Yehova Mulungu ndiye amene apoka. So tuona kuti pamene tikala kuti tili kupempera kuti tikondolese Yehova Mulungu pamene akamba ti izani bana banga tifune kamkala na mitima yosweka nthawi zonse kuziona kuti Mulungu ine siniyenera. Nthawi zonse uziona kupelewela pa chisomo cha Yehova Mulungu chizakufendeza pafupi kufunafuna Yehova Mulungu. Nthawi zonse kunkala muntu wozichepesa. Kuzichepesa bantu wa Mulungu ni munkwala ukulu wamene Yehova Mulungu ayembekezela kuli bana ba Mulungu. Amen. Just for our viewers, those with contributions and questions, you can start sending them now before we conclude with the panel. It will be your chance now to call to give us your contributions. So any one of our viewers, those with contributions and questions, it's high time we start sending them before we conclude. We are concluding with the panel, then yours will be last. So we'll read Hebrews 10:35, then the panel can conclude with this. Hebrews 10:35. Verse 35. Eicho muiposa kupama kwenu okuli ne chilambo chikalamba. Amen. We thank God. Any last contributions? We are concluding. Just any two, Brother Aaron and Brother, if you've got. Tumbaliza kambwa chiyo chibotu magwaro ambao ti makristo magwaro abarwa ku bantu. So bumi wesu buwede upandura mbotu pona abantu balanga biyo milimo nje tujita balahi bakuti omuntu upona bo kambuka bukale wambaula bwende na kunchito na ku business ko jita business wede kuti lufutu ndoga tambula lupandule mbobede tumbaliza kambuka jiya kamba kuti chiyo chibotu maningi yamba kuti mbulawa ati mulaga omwe na mujegalaje omwe sena mulakonze kuzwa manzi mabota amabi pepeta jikonze na amabi manzi mabotu nishimabi na manzi mabotu ede kutazwe mabotu samu na muntu wafutuka wede kuti uzwe manzi mabotu akale jalu muno abantu bonse atasalauli uvubide mujete utasamide gabotu bonse wede kuti ababweza antu omwe kambo walo pona bumi kusalala. Amen. Lesa umfwa abantu abayichefya kabiri lesa upokelela abantu abafunshika emitima nangula abafunika emitima kuli Isaiah 57 verse 15. So icho lesa faya kuichefya kabiri nokuya n'omutima wonse nga twamuna bwino ilisambiro likalambasana lyaisa kuli ifwe ilo lesa aletweba tulondole omutende ku bantu bonse kabiri lesa aletweba okutira tuli baana. So muri fyonse efwe twasambirira omu kuti twamuna okutira ati kuli fimo limbi ifyo tukwete mutima Yesu limbi natukwata imilandu na abantu banensu na fyonse efwe twamona okupeleberwa vesi yakulekeresha ile tuweko kutira ati imitima yakuichefya kabiri umutima wafunshika eolesa apokelela
so ili tulemfa ili sambiriro umodi atwikata monse munchende shili shonse mukumva tieni tuichefye kabili tupepe nga twawane mitima yafunshika kulilesa lesa ali kwatisholuse imilandi yonse yotukwete yalapwa kabili nga kuleko tatumfwana lesa latupele shuko ili akuyalangililana tweverere milandi kuli bene kabili lesa alatupala nga twaendela chapamo so icho lesa alefwanga ifyale tusambisha alefwa kuba ati tuipekanye tuipalamike kuli wene pantu tuli munshita ishakulekeresha. Amen. We thank God. You have any? Apa monga mukusiriza amene lesoni yakala ili kutidalisira kuti tikulupirire Yehova Mulungu mu zinthu zonse. Tiona kuti umoyo amene tili nayo ni umoyo wovutisa maningi. Timakumana na zinthu zosiyana-siyana. Koma ingati tankala na umoyo wa ungwilo, umoyo wamesi unadese zinthu zosiyana-siyana zamene tachenjezewa pa zobelenga za kusunga milomo yatu, zosasunga chiwawa mu mitima mwatu, zolondola mtendere na bantu wonse. Tizaona kuti nthawi zonse pamene mavuto atifikira azizizi Yehova Mulungu nthawi zonse tizamba kuyenda kuliyeve tiziva tikulibe chinthu chamene chili between ise na Yehova Mulungu. Umoyo watu uli woyela na Yehova Mulungu. So tizankala nthawi zonse kuti tili womasuka kuyenda kuli Yehova Mulungu kumulilira chifukwa kulibe chamene chitilesa. So ise chatu tieni tikulupirire Yehova Mulungu na umoyo wa ungwilo na umoyo wosakala kuti tizidesa na zinthu zosiyana-siyana. Tikachita motero tizaona kuti Yehova Mulungu azakala ali kutichingiriza, azakala ali kutidalisa mu muzimu na zakutumbi. Mulungu atitandike. Amen. We are waiting for contributions. Maybe there are contributions from our viewers and questions. We are waiting for contributions from our viewers. If there are any contributions, questions, or any contributions. Yes, we have one. Psalms 37, verse 5. Brother Solomon. Amarumbo 37, verse 5. Konko mwena pali Yehova inshila yove. Kabili mutetekele nao akachita ubulungami bove. Amen. Munga mukonjezera zamene bakamba ba brother Piro kuti ngati mavuto abwera Mulungu amafuna kutonjezera chikulupiro. Uziva ngati tilinda na chikulupiro kuli Yehova Mulungu pamene tipemba angankale Yehova Mulungu achedwa ankala lili kutenga nthawi ise chatu ndi kulindirira tizindikira kuti Yehova Mulungu kuli chinango chamene atiphunzitsa tili mu skulu pamene mavuto ya Africa panthawi yoyenera yokondweresa Yehova Mulungu azatiyanga chifukwa anakamba kuti ndizamiyanka mu nthawi ya masauso. So chatu ise nthawi zonse tikuyanganira kuli Yehova Mulungu. Okay, we thank God. We have contributions from our viewers. Brother Socrates member said, "May God help us to follow peace with all men wherever we are at all times." Then Sister Joyce Mbere has sent us, anyone from here can read Psalms 34, verse 20. David is showing us that our all being is protected. Okay, anyone? Verse 20. Ulava mba zifuwa ziyagwe zionse tawe nejiba yomwe lichoka. Okay.
Then the last contribution is, we did not get, okay, sorry for that one. It's okay. Mukulekeresha ndefu kulanda pamulandu wa ubufi ngefyo twamufomisa mbiriro lyezo so nga kwaliwo ekintu kimwe ekishuupa nangula pang'anda buufi ukyashuupa sana mu baana buufi bantu abafyashinga bafuma pang'anda baya ilio bawela kusanga okutira ati kwabafimwe fyo baana bashala bakita pang'anda so ulya mufyashinga afika kwipusha busho ukitire ekininani oli wonse kulanda ati awo ine teine ngo ukitire ekinani teine ngo utobere yimbale ninani aine teine so bonse balanda kweba ati teine bakana so nga twamuna bwino apa ubufi kintu kimo ichinga tuonaula ng'abaana bakwalesa so iki kintu iki mu baana bakwalesa twali kusuka bwino twasangululwa emitima twapokerera omupashi wa mushiro tuli baana bakwalesa twenda munshira yakwalesa bwino tulasanga kutira tubwalwa tetunwe ubuchende tetukite kabiri fuaka tetupepe na fyonse fyefichitike fya museru fya muri kino cyaro tetukiteko iyo lelo akanwa ubufi ngabana bakwalesa tuchenjere sana kwali bokwe bachirimbe walayi mapang'anda we mwana shala na alabwela nombaline na alakuletela sweet ilio waya mwana nomuletela sweet walabako ine naisa na alaisa nchite chine echinga na bwela no chitefi wa chilanda ubufi so ubufi kan chintu chimwe chimonika kwati chikwati chakwangasha ndechetikiranga abana bakwalesa tuchenje pandu chimu chaba palulimi chiba kwa chakwa awe na chilave pafye so filafile chilaya chirekula so lesa twafurishenga abana bakwalesa tuchenjere sana pamulandu n'obufi pantu ine Bible inje bakutira ati ababufi tabakengire mufumu bakwalesa ukulingana na ukusokolola chapter 21 verse 8 palile mbwa ya macho obufi takengire mufumu bakwalesa so mwe bana bakwalesa ifitulesa mbili lapa nga chakwebata akanwa keso utunwa twesu mung'anda yakwalesa twaleko okusosama amashiwi ya bufi ndechetekero kwebati ukute mwana ukava pakati kesu bumo bukava pakati kesu amapepo tayakesalirweyo akala umfwe kalyonse so tuchenjere n'olubembu lwa bufi. Amen. We thank God. We'll close with DS's contribution. It was on verse. It is on verse 20. He says, David is also prophesying about the Messiah, Jesus Christ. So not only was David singing psalms to himself, but he also said of a prophecy that was yet to be fulfilled, which has already been fulfilled, that of the Messiah. So we have a question from Robert Peary. Is saying, is it in order for one to start boasting, say I'm a chorista or a teacher, to start boasting since I'm boasting about the things of God? So he's asking, is it okay? Is it in order for one to start boasting, saying I'm a chorista, or a teacher to start boasting? Or maybe saying I'm a Sunday school teacher or I'm a what? So he's asking, is it okay to boast since that person is doing the things of God? Tayandipe amuntu sumpula lezola mufuinsia na ndo polista kuli bombyabo umuna wotambe wemebo ndibereka muri bo ndikitauli bo balizi kuti ndiwe wakwaya balizi kuti ndiwe Sunday school teacher inotali sumpuli kuti kambo ali sumpula lezola kufuinsia bali bombya lezola basumpula so humbwa muri mongo tujizi tali sumpuli sweboga tulibombya ulileza ona leza nguti tusumpuli.
Apa twana muti mukuonjeza monga Masalimo 34 verse 2. David anakamba ati moyo wanga uzatamanda Yehova. So tuona kuti Yehova amafuna kuti tinkale tiri kuzitamanda, boasting in God. Kuti tizitamande muri Yehova Mulungu. Izi vantu wa Mulungu ni zinchito chabe. Chame chizatingenesa kumwamba si zinchito. Koma nga chilungamo, kupewa choipa. So isendau zonse ngati tizitamanda muri Yehova Mulungu. Chifukwa cha chilungamo, chifukwa cha kupewa chimo, chifukwa cha kusazidesa umoyo watu. Ichi Yehova Mulungu chinkala chiri kumukondweresa. Chizatitandizira chani kuti ndikambe kuti ndine korista, ndine mulariki, koma zinchito zanga zochita bwanji, zodesewa, zamesi zikondweresa Yehova Mulungu. So teni tinkale tiri kuzitamandila, boasting muri Yehova Mulungu, wamene atitandizila to live above sin. Amen. I'm sure we'll end here for now. This was our Sunday school session. Be glad to join us for our devotion service, which will start shortly, maybe in 15 minutes time at 10:15. We'll just wrap up our lesson. As we read of David's experience, it should inspire us to trust God more. It is possible for us to have the same confidence in God that David had. David got such confidence because he was humble and prayed. David relied upon God, not upon his own strength or wisdom. David proved God and obeyed him because David dared to trust God. He had an assurance of God's help and protection. He knew that God would deliver him. We too can be just as confident in the Lord, for his mercies cannot fail. So we'll close with a word of prayer from Brother Aaron. Twalumbaliza wa matata, twalumbaliza wa bula mtata, kamboli mubotu, twalumba kambo Jehova isata kalivika juliako, twalumba kambo kamuya wabo wala katika esungu zionse, bati Jehova isata julikale mulindiso, itubambe wonsi baswili alezo wa bula mtata libajate Jehova isata kubabambe, wafukate esungu zionse, tawina mzinenda Jesu, amen. Amen. We also encourage a word of caution from our leaders that we encourage you to pray before the devotion starts. Those watching can start praying before the devotion starts.